Tira Vanachari Jaya Namadava Tunjabihari Jaya Namadava Tunjabihari. Jai Om Vishnupad, Paramahansa Parivajikacharya, Astuttara Sadashishimad, ISKCON founder Acharyas Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki. Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai. Shri Shri Radha Madhav ki Jai. Shri Gaur Nitai ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Greetings from Sridham, Mayapur. Мои приветствия из Шридхам Майяпура. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskricha Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvati Vyasam Tato Jayamudirayat Nasta Prayeshu Abadeshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamashloke Bhaktir Bhavati Naishtike. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 12, Chapter 8, Text 43. Читаем сегодня Шримад Бхагаватам 12.8.43. So, Mataji, am I reading 43, 44, and 45? Or just 43 and 44? Okay. As far as I know, yes, 2 verses. Okay, 43, 44. Yeah. So I will do 43, which has no purport, and then 44, devotees can chant the Sanskrit. Okay. Nanyam tavang grupanayad apavarga murte shemam janasya parito biya isha vidmaha Rama bibeti alam ato dvi paradishnya Kalasyate kim utatat krita botikanam. Translation. Перевод. You can read the translation in Russian and I'll just be quiet. Okay. Word for word or literature translation? Sure. Word for word. Yeah. And translation. Okay. А сейчас я прочитаю пословный перевод и затем литературный перевод. На аням никакой другой. Тава твоих. Ангхри лотосных стоп. Упанаят чем достижения. Апаварга муртех, которые являются олицетворенным освобождением. Кшемам благо. Джанася для человека. Паритах со всех сторон. Пхиях, кто полон страха. Иша, о Господь. Видмах, мы знаем. Брахма, Господь Брахма. Бибхети, боится. Алам, очень. Атах, по этой причине. Дви, парартха, срок существования Вселенной. Тхишнях, период чего правления. Калася, из-за времени. Те, твоей черты. Ким ута, что уж говорить об. Тат-крита, сотворенных им, Брахмой. Паути-канам, обычных существах. Перевод Шрилы Прабхупады. О, дорогой Господь, неуловимого бега времени боится даже Господь Брахма, который наслаждается своим возвышенным положением, весь срок существования Вселенной. Что тогда говорить о тех, кого создает Брахма, обусловленных живых существах?
На каждом шагу их подстерегают смертельные опасности. Я не знаю никакого другого средства от этого страха, кроме прибежища под сенью твоих лотосных стоп, которые олицетворяют собой само освобождение. You can do the Sanskrit for 44. Yeah, okay, I'll do the Sanskrit, and then you can do the rest, this transliteration and translation. Tadvai bhajam rita diyas tavapadamoolam itvedamatma chadichatma guru parasya dehadyapartam asadantyam abhigyamatram Vindeta te tari sarvaminisitartam Tadvai bhajam yaritya diyasta vapadamulam Idvedamatma chadi chatma guru parasya Dehadya partam asadantyam abhigyamatram Vindeta te tari sarvamanishitartam. Пословный перевод. Тат, поэтому, ваи, несомненно, паджами, я поклоняюсь, ритат хиях, того, чей разум всегда видит истину, тава, тебя, падамулам, подошвам лотосных стоп, ситва, оставив, идам, это, атмачхади, покрытие души, ча, и, атмагурох, повелителя души, парася, который является высшей истиной, деха ади, материальное тело и другие ложные отождествления, апартхам, бесполезные, асат, несущественные, антям, временные, абхиджна матрам, которые только воображают, что существуют отдельно, виндета, человек обретает, те, от тебя, тархи, затем, сарва, все, манишита, желаемые, артхам, объекты. Литературный перевод. Поэтому, перестав отождествлять себя с телом и всем, что покрывает мое истинное я поклоняюсь твоим лотосным стопам. Эти бесполезные, временные и эфемерные оболочки лишь кажутся отделенными от тебя, того, чей разум содержит в себе всю реальность. Приблизившись к тебе, Верховному Господу и Повелителю души, человек обретает все, чего только можно пожелать. Have you read the purport too? No. Okay, you can. Комментарий. Тот, кто ошибочно отождествляет себя с материальным телом или умом, естественным образом начинает думать, что имеет право эксплуатировать материальный мир. Однако, когда человек постигает свою вечную духовную природу и осознает, что высшим владельцем всего сущего является Господь Кришна, тогда с помощью духовного знания он побеждает в себе стремление к иллюзорным наслаждениям. Конец комментария. So Markandeya Rishi is offering prayers to Narayan Rishi. Маркандея Риши предлагает молитвы Наранараяна Риши. Now it states that Arjuna and Krishna are incarnations of Narayan Rishi. И говорится, что Арджуна и Кришна, они являются воплощением Наранараян Риши. And they traveled through various universes, engaging in the Mahabharata and speaking, discussing the Bhagavad Gita. И они путешествуют, говорится, по разным мирам, и там рассказывают Махабхарату и Бхагавад-гиту. So here, the Rishi is explaining that even Lord Brahma, who is the first created being, even he experiences fear due to the passage of time. И здесь говорится, что даже такое могущественное существо, как Господь Брахма, он тоже испытывает страх перед временем. In the third chapter of Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna
Vitaraga bhaya krodha manmaya mamupashritaha bhavo tapasa putamam bhavam ashritaha. That those who engage in service to me, Krishna, become Vita Raga Bhaya Krodha, become free from attachment, fear, and anger. В 3 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит следующий стих, и эти слова звучат следующим образом. Тот, кто поклоняется мне, освобождается от страха, гнева, anger, fear and illusion, Attachment. и привязанности. Raga. Raga means attachment. Рага означает привязанность. Bhaya means fear. Бхая означает страх. And Krodha, anger. И кродха гнев. So Krishna tells Arjuna, Tribir Gunamaya Bhavir Ebi Sarvamidam Jagat Mohitam Nabijanati Mamebhya Paramavyayam, that the living entities, even up to Lord Brahma, are influenced by the 3 modes of nature, Tribir Gunamayir. They're influenced by Sattvagun, Rajagun, and Tamagun. И Кришна говорит Арджуне, что все живые существа во Вселенной, даже такие, как Господь Брахма, они находятся под воздействием 3 гун материальной природы. Тамагуны, раджагуны и саттвагуны. So although you have great demigods like Brahma, who is actually also a great devotee of the Lord, we see that sometimes he is influenced by the modes of nature. Поэтому даже такие великие полубоги, как Господь Брахма, они тоже находятся под воздействием гун материальной природы. But Krishna himself states that Maya tatamidam sarvam jagyata vyakta murtina matstani sarvabhutani maite teshu chapyaham, that although I'm spread throughout this universe, I'm not influenced by these modes of nature. Although I'm everywhere within the atom and even between the atom, I am never tarnished. I'm never influenced by these modes of nature. И при этом Господь говорит, что Он находится везде в этом творении, и даже в атомах, и даже между атомами, но при этом Он остается вне влияния этих гун. Mat nachamatstani bhutanir pashame yogam aishvaryam. He tells Arjuna in the 10th chapter that just see my mystic opulence. Although all beings are in me and I am in all beings, still I remain aloof from my entire creation. В 10 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит Арджуне: «Узри мое мистическое могущество. Хотя я нахожусь во всех существах и вне их, тем не менее я остаюсь отдельным от них». Sorry, I got this interrupted. Меня перебили. So, all conditioned souls are influenced by the various contaminations here in the material world. Итак, все живые существа в этом материальном мире находятся под тем или иным влиянием гун. Krishna tells Arjuna, Icha dvesha samutena dvandva mohena bharata, that all living entities are born into illusion, overwhelmed by the dualities of attachment and fear. Кришна говорит Арджуне, что все живые существа, обусловленные здесь, рождаются в двойственности и обусловлены ею и страхом. So Markandeya is saying the only solution, the only relief is your lotus feet. И Маркандея говорит, что единственное решение — это твои лотосные стопы. Rupa Goswami also says
Iha yasya harir bhaktir, that one who engages his mind, his body, all activities in the service of Krishna, Jivan Mukta Sayuchite, he is a liberated soul. Рупа Госвами говорит, что тот, кто занимает всего себя, свой ум, свое тело, речь в служении Кришне, тот уже является освобожденной душой. Ihayasya, Harir Bhaktir, Kamana Manasa Gira, the activities, the mind, the intelligence are all engaged in the service of the Lord, of course, under the guidance of a bona fide spiritual master. И он говорит, что таким образом ум, разум, они тоже заняты в служении Кришне, и это все происходит под руководством авторитетного духовного учителя. One devotee named Tripurari, he was a famous book distributor in America. He once asked Prabhupada, Prabhupada, if we distribute your books, will we become liberated? Один преданный, его звали Трипурари, он распространял книги в Америке. Он спросил Шрилы Прабхупады, распространяя ваши книги, Шрила Прабхупада, мы станем освобожденными? Prabhupada said, simply by chanting Hare Krishna, you are already liberated. А Шрила Прабхупада ответил, просто повторяя Харе Кришна, вы уже освобождены. Haridas Thakur also was discussing with one impersonalist called Gopal Chakravarti that simply by chanting the holy name, even with offenses, one becomes relieved from all his sinful activities committed in millions of lifetimes. Харидас Такур, он, беседуя с одним имперсоналистом, Гопал Чакраварти, говорил ему о том, что, повторяя Харе Кришна, человек освобождается от грехов, которые он совершал миллионы жизней. So Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Puno Shuddho Nityo Mukto Binadvam Nama Namine, that the name of God and God himself are non-different. So by chanting the holy name of the Lord, one is actually taking shelter of the Lord. В этом стихе говорится, что имя Господа и сам Господь не отличны друг от друга, поэтому, повторяя святое имя, мы принимаем прибежище у Господа. Natasya karyam karanam cha vidyate natatchamascha vyadikastra drishyate. In the Svetashvatara Upanishad, it is stated that Krishna's one sense can do the activities of the other senses. Krishna's senses are interchangeable. В Шветашватаре Упанишаде Господь говорит, что он любым чувством может совершать деятельность других чувств, они между собой пересекаются. So Lord Krishna, he can eat with his feet, and he can create just by his glance, he can create an entire cosmic manifestation. Поэтому Господь Кришна, он может есть своей стопой и просто своим взглядом создать космическое явление. So that is the potency of Lord Krishna. Natasya karyam karanam cha vidyate natatchamascha vyadikastra Sarvasya shaktir vividhaiva shriyate swabhavaki jnana bala kriya cha. That the Lord has unlimited powers within his own body. By any one of his senses, by his infinite intelligence, he can do anything without any effort at all. Таково могущество Господа Кришны. Любым своим чувством он может делать что угодно. И могущество его разума бесконечно. Unfortunately, Markandeya is indicating that we spirit souls find ourselves overwhelmed by the illusory energy of the Lord. И, к сожалению, Маркандея здесь указывает на то, что мы,
обусловленные живые существа находимся под властью иллюзорной энергии. Prahlad Maharaj says, Pumso striyo maitani bhava metam tayor eva ridya granti mahu. Ato griha kshetra sutta aptir vaiter janasya mohoyam aham mameti. That because we are touched by the modes of nature, we have material desires. И Прахлад Махарадж говорит, что поскольку нас затрагивают гуны материальной природы, мы полны материальных желаний. And aham mameti, I think I'm the body, and everything that I see is I'm the owner of everything. I possess family, house, property, bank balance, etc. Aham mameti. Ага, мамети, значит, я отождествляю себя с этим телом и, соответственно, со всем, что с ним связано, с какими-то своими владениями, со своей семьей, со своим счетом в банке, работой и так далее. And then as one gets more entangled, Pumsos Trio means I'm the body, I have to enjoy my body. So I have a wife and then I have children, and the knot in the heart becomes bigger and bigger. И вот таким образом я отождествляю себя с телом, соответственно, мне нужна жена, потом у меня дети, я всем этим наслаждаюсь, и этот узел в моем сердце становится все больше и больше. Of course, this is not the devotees who see everything in relationship to Krishna, their wife, their children, their house. Manasa, Deho, Geho, Yo Kichumura, Arpinam Tuyapada, Nanda Kishore. Bhaktivinoda Thakur says, in my mind, my body, my household, everything is simply belonging to the son of Maharaj Nanda. Но, конечно, это не относится к преданному, поскольку преданный видит свою жену, своих детей, свой дом. Он видит их как слуг Кришны и все остальное как имущество Кришны. И could you please repeat the last sentences of this verse? The son of Nanda Maharaj. Arpilan Tuyapada, my works, all my activities, my wife, my children, everything belongs to Lord Krishna. И в этом стихе говорится, что все мое имущество, моя жена и мой ум, все это принадлежит Господу Кришне, сыну Нанда Махараджа. In the Bhagavad Gita, Krishna says that knowledge means to know nirmamo nirahankaros. The one, I own nothing. And anahankara, I am not the doer, I am not the cause of the results of the outcome of my activities. И в Бхагавад-гите говорится, что я не являюсь причиной той деятельности, которую я совершаю, ничего мне не принадлежит. The living entity is also called Purusha. И живое существо также называется Пуруша. Purusha means one who is trying to enjoy the material world. И Пуруша означает тот, кто пытается наслаждаться материальным миром. So because of this, his identification with the body and not knowing his true self, Purusho Prakritisto, he becomes very much materialistic. И вот из-за этого отождествления себя с телом, не зная, кто ты такой, ты остаешься материалистом, пытаясь наслаждаться этим миром. Guna Prakriti Sadguna, he becomes influenced by the lower modes of nature, passion and ignorance. И таким образом попадаешь под влияние низших гун материальной природы. Karanam Guna Sangosya, he becomes attached to his work and the fruits of his labor. Становишься привязанным к своей работе и плодам своей работы.
Therefore, Sadathan Joni Janmasu, he goes through repeated births and deaths in various species of life. И вот таким образом мы продолжаем перерождаться, проходя через этот цикл рождений и смертей. So here Markandeya Rishi is saying, now that I have given up identification with my material body. И здесь Маркандея Риши говорит, и теперь, когда я оставил эту привязанность к телу, And the example given by the sages is if you have a met iron rod, you put the iron rod in the fire, the iron rod becomes fire-like. и здесь вот приводится пример, что происходит с нами от соприкосновения с мудрецами. То же самое, что происходит с проволокой, если она находится в огне, она становится как огонь. So the more we put our mind, intelligence, everything in dedication to Lord Krishna, we become Krishna-like. И чем больше мы погружаем свой ум и свой разум в Кришну, то тем больше мы становимся похожими на Кришну. This is the process for human beings. Это процесс для людей. Для живых существ. Go ahead. Yes, I finished. Okay. Krishna tells Arjuna, Machita Madgata Prana Bodhiyatas Parasparam. Tushyanti cha Ramanti cha. My devotees, their life is dedicated to me, and their mind and consciousness is invested in me. Machita Madgata Prana. Their whole life is dedicated to me. Therefore, Krishna. he says, Tushyanti cha, they're always satisfied in life. They're always happy. Кришна говорит Арджуне, что ум и разум моего преданного находятся во мне. Вся их жизнь, она посвящена мне, и таким образом они удовлетворены. They're always enlightening each other and discussing my pastimes and my instructions and my describing my form and my paraphernalia. И преданные друг с другом всегда освещают друг друга, рассказывая друг другу обо мне, о моих деяниях, о моих качествах и параферналиях. In this way, the devotee is always experiencing transcendental happiness. И таким образом они испытывают трансцендентное счастье. And also, Krishna says, Sattvam Sanjayate Jnanam, that when one cultivates spiritual life in a mode of goodness, then one becomes full of knowledge. И Кришна говорит, что чем больше человек культивирует духовную жизнь в гуне благости, тем больше он становится полным знания. That is to say that we are eternal spirit souls, part and parcel of Krishna. Mamai Vamso Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. We're eternal sparks of the great fire of Lord Krishna. И это значит, что мы вечные души Господа Кришны, Его вечные частички. So here Markandeya Rishi is saying, by attaining you, the Supreme Godhead and the Master of the soul, one attains everything desirable. Здесь Маркандея Риши говорит, что приходя к тебе, повелителю души, мы получаем все. Человек получает все. Krishna promises Arjuna Yogakshema Bahamyaham Anasatashi Vishyan Yatarham Upayunjitaha. Oh, sorry, wrong verse. He says that those who worship me, Ananyas Chintayantamam Ye Jana Paryapasate, Tesham Nitya Biyuktanam, constantly, Nitya Biyuktanam, always 24 hours a day worshiping me and remembering me. I provide whatever they require
and I protect whatever they have. Yoga Kshemam Vahamyam. Кришна говорит Арджуне, что те, кто поклоняются мне, думают обо мне 24/7, тем я даю все необходимое, сохраняю все, что нужно, и избавляю их от всего ненужного. So as Markandeya Rishi is saying here, one who attains the Supreme Lord, everything desirable is acquired by him. All desirable necessities are supplied by the Lord. И здесь Маркандея Риши говорит, что тот, кто достигает Господа, обладает всем необходимым. Of course, in the Bhagavad Gita, Krishna in the 3rd chapter speaks about this. Yagya shishta shino shanto muchante sarvakil bishai. That one who performs yagya to the Lord, yagya vai Vishnu, then all the necessities of life are supplied to him. И, конечно, Кришна в 3 главе Бхагавад-гиты говорит, что тот, кто проводит ягью для Господа, получает все, что ему необходимо. And the devotee simply wants to please the Lord. He is not interested in his own pleasure. The gopis, they're only interested in pleasing Krishna. They don't care about their own happiness. При этом преданному ничего не нужно. Он счастлив от того, что он просто удовлетворяет Господа. Подобно тому, как гопи, они просто служат Господу и не хотят ничего для себя. Savai pumsam paro dharmo yato bhaktir adokshajay. Ahoy tuki apratiyata yayatma saprasidati. That pure devotional service is very satisfying to the self, and it should not be motivated. Ahoy tuki and apratiyata, we should not interrupt our devotional service and try to gratify our own desires. So this verse in the 1st canto of Bhagavatam, Savai Pumsam Paro Dharmo, this is the highest path, the highest dharma, is to engage without any motive and without any interruption for my own pleasure. Говорится, что душа, занимаясь чистым преданным служением, получает полное удовлетворение. И также в 1 песне Шримад Бхагаватам говорится, что это высшая деятельность для души. Just like the child is fully dependent on the mother, so the devotee of the Lord, Rupa Goswami says, the devotee of the Lord, he's always dependent on the Lord. He sees the Lord as his own master and protector, and he rejects everything unfavorable for devotional service to the Lord, and he accepts everything favorable for devotional service to the Lord, and he's always expecting the mercy of the Lord. So these are the 6 symptoms of surrender in the Upadeshamrita. Prabhu, I'm sorry. This was so long that I will miss half of it for sure. I'll start from the beginning. The Lord as his master. Преданный всегда видит Господа как своего господина. He has a friendly attitude towards the Lord as his friend and protector. И имеет такое дружелюбное отношение к Господу как к своему господину и защитнику. He only accepts those things favorable for devotional service. И он принимает только то, что благоприятно для преданного служения. And he rejects all those things unfavorable for devotional service. И отвергает все неблагоприятное для преданного служения. And he's always expecting the mercy of the Lord. И всегда находится в ожидании милости Господа. This, Rupa Goswami says, are the 6 symptoms of surrender. И Рупа Госвами говорит, что это 6 симптомов предания. In other words, like the gopis,
and the wives of the Brahmins who were rushing to feed Krishna and Balaram in the forest of Vrindavan. They didn't care about family, about husbands, about anything except pleasing Krishna. Таким же образом, подобно гопи и женам браманов, они ни о чем вообще не беспокоились. Они не думали о своих мужьях, о своих семьях. Они просто бежали в лес, чтобы накормить Кришну и Балараму. Whereas the foolish Brahmins, the husbands of the women, of the wives, they, oh no, we have to do mantras and tantras. We don't have time to please Krishna and Balaram. We're not going to give them any prasadam. А вот эти глупые мужья этих жен, они говорили: о, у нас нету времени, у нас тут мантры, тантры, мы не будем подносить какие-то дары Кришне и Балараме. And even one Brahmin, he forbade his wife from going to cook for Krishna and Balaram and the cowherd boys. And she gave up her life out of anxiety and attachment to Krishna. She just gave up her life. И один браман, он даже запретил своей жене пойти готовить для Кришны, Баларамы и мальчиков-пастушков. И она от вот этих чувств, невозможности сделать что-то для них, оставила тело. Chaitanya Mahaprabhu said, Yugaitam nameshina chakshusha pravishayitam shunyayitam jagat sarvam govinda virahena me. That if I can't see Krishna for one moment, it feels like 12 years or more. The devotee is always hankering after Krishna's and serving Krishna. Чайтанья Махапрабху говорит, что одно мгновение разлуки с тобой подобно 12 годам. Поэтому преданный, он всегда стремится к Кришне и служить Кришне. So this is the meaning of Markandeya. He has transcended his body. He understands nirmamo, nothing is mine, nirahankar, I'm not the body, I'm not the doer. And so he's fully absorbed in the lotus feet of Krishna. И вот вывод, к которому пришел Маркандея Риши, что я не это дело, я не это тело, я не тот, кто совершает действия. И таким образом я полностью предаюсь Кришне. So Arjuna, when he surrendered his heart to Lord Krishna, and Krishna showed him his universal form. Когда Арджуна предался Кришне, тот показал ему свою вселенскую форму. And then Arjuna said to Krishna, Param Brahm Param Dham, Pavitram Paramam Bhavam, Purusham Shashpatam Divyam, Adideva Majam Vibhum. He said, Krishna, you're the supreme truth, Param Brahm. Param Dham, Krishna, you're the supreme shelter of everyone. И тогда Арджуна сказал Кришне, что ты высшая истина и высшее прибежище. Pavitram, you are the supreme purifier. Павитрам, ты тот, кто очищает все. Purusham, you are the supreme personality. You are the original person. Пурушам, ты изначальная личность. Shashvatam Divyam, and you're the supreme transcendence. Divyam, supreme divine. И ты высшая реальность. Adidevam, and you're the source of all the various demigods. И ты также источник всех полубогов. Ajam Vibhum, and you're unborn. И ты нерожденный. So although Krishna has never takes birth, he appears in the womb of Devaki. How can we understand this paradox? Но тем не менее мы видим, что Кришна явился в чреве Деваки. Как же нам понять этот парадокс? He says to Arjuna, Sarve Yonishukotya Aham Bijam Prada. I'm the father of all living beings, and yet he appears in the womb of Devaki. Кришна говорит Арджуне, что я отец всех живых существ, прародитель всех живых существ, и тем не менее он рождается в чреве Деваки.
That's because Krishna is not forced to take birth. He, out of his wish, simply by his whim, his desire, he appears in the womb of his devotee, Devaki. Это все потому, что Господь не обязан рождаться. Он просто по своему свободному желанию решает родиться в чреве Деваки. Queen Kunti also says that, oh, Lord of the universe, although everything is lying within your body, Mahavishnu, still you're lying in the lap of Mother Yashoda. И царица Кунти тоже говорит, что хотя ты, тот, на ком покоится все, Махавишну, ты покоишься на коленях у своей матери Яшоды. Therefore, Brahma says, Achintya Guna Swarupam. Achintya Guna means he has inconceivable qualities. You cannot understand Krishna. Брахма говорит, у него непостижимые качества, невозможно его понять. Name vidu surgana. Krishna says, even the gods don't understand me. Кришна говорит, даже боги не могут понять меня. Prabhavamna Maharishaya, the great rishis, Narada Muni, Atreya Rishi, Devala Rishi, all the rishis, even they don't fully understand Krishna. И даже различные риши, даже они не могут понять Кришну. But simply by devotional service, at least we can understand that Krishna is infinitely powerful. Но, по крайней мере, занимаясь преданным служением, мы можем понять, что Господь, Он бесконечно могущественен. And Adokshaja, he's beyond the reach of the material senses. Adokshaja. Адхокшаджа, Он находится за пределами постижения Его материальными чувствами. No one can understand Krishna by their own material efforts. Никто не может просто своими усилиями понять Кришну. Therefore, Krishna says, Mogasha Moga Karmana Moga Jnana Vichestishaha Rakshashim Asurim Chaiva Prakriti Mohinim Shitaha. Says, therefore, the materialistic scientists and materialistic people, they reject the existence of God. И таким образом материалисты, неверующие люди, они отрицают существование Бога. Therefore, Krishna calls them Rakshasas or cannibals, barbarians. Rakshashim Asurim, they're demoniac barbarians. Кришна называет их ракшасами, каннибалами, демонами. Prakriti Mohinim, by my inferior energy, I bewilder them. They're bewildered by my material energy. Они просто, их сознание затуманено моей низшей энергией. So in conclusion, one has to take shelter of the Guru and Krishna enabled to understand Krishna. One has to take shelter of Guru and Krishna both. Итак, заключение таково, что чтобы понять Кришну, необходимо принять прибежище у Гуру и у Кришны, у обоих. Otherwise, it's not possible. По-другому это невозможно. Yasyastir bhaktir bhagavatir kinchana savar gunaistatya samasate suru haro bhaktasya kuto nukadvina manorate nasati davatu bahi. That the great philosophers and thinkers of the world, they're simply hovering on the mental platform. They can never understand how God operates. Великие мыслители и философы этого мира, они не могут просто своим умом познать, как действует Господь. They're simply bewildered. Они просто находятся под влиянием этой материальной энергии. And ultimately, Krishna says,
that I cast them into lower species of life, birth after birth. И Господь говорит, я отправляю их в низшие формы жизни, жизнь за жизнью. Tanaham dushata kruran samsareshu nararamam shipamiya jashama shubham asurichu eva yonishu. This means that Krishna says those who are demoniac and atheistic and who are simply influenced by the external energy of the Lord, he says that they create atheistic ideas, Darwinism, Marxism. He says, I cast them into lower species of life, birth after birth. И Господь говорит, что те, кто находится под воздействием низшей из гун, они являются атеистичными, материалистичными, и из-за их такой природы, наклонности, я побуждаю их рождаться в низших формах материальной жизни. Therefore, Krishna says, Bhaktosi me sakha cheti. Because you're my devotee and my friend, I'm imparting this great knowledge to you. Кришна говорит Арджуне, что поскольку ты мой преданный и мой друг, я открою тебе это знание. The knowledge of pure devotion to Krishna. Вот это знание чистой преданности Кришне. So that is the conclusion of Markandeya's prayers, or his statement here. That is his conclusion. That we must. Yes, go ahead. Это вывод Маркандея Риши, вывод его молитв, который здесь приведен. Thank you. Any questions or comments? Есть ли какие-то вопросы или комментарии? I have a question. Okay. I would like to ask, how can we start to love chanting japa? I'll translate my question. У меня вопрос, как нам полюбить, как нам начать любить повторение махамантры Хари Кришна на четках? Bhaktivinoda Thakur writes that when chanting, one should not allow the mind to wander around, and that's therefore mechanical chanting. Бхактивинод Такур говорит, что когда преданный воспевает, он не должен позволять своему уму отвлекаться на что-либо. Это превращается в механистичное повторение. One has to focus on the hearing of the holy name. Необходимо сосредоточиться на слушании святого имени. While chanting the holy name. Когда мы повторяем святое имя. And of course, if we commit the 10 offenses, blasphemy of devotees, cultivation of material desires, if we do these things, then the chanting will not have the desired effect. И, конечно, если мы совершаем 10 оскорблений святого имени, то есть мы оскорбляем преданных, культивируем материальные желания, то желаемого результата повторения нам не даст. In the Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj describes the cleansing of the Gundicha Mandir. В Чайтанья Чаритамрите Krishnadas Kaviraj Кришнадас Кавирадж Госвами, он рассказывает про Гундича Марджана. And the cleansing of this temple represents the cleansing of our hearts. Это очищение храма, и это очищение храма представляет собой очищение нашего сердца.
So Chaitanya Mahaprabhu personally had all his devotees with brooms sweep all the dirt on the outside of the Gundicha temple. И Чайтанья Махапрабху со всеми преданными своими, он вычищал этот храм внутри и снаружи. And then with lots of buckets, they washed after sweeping inside and outside, they washed the entire temple Со with water. множеством ведер воды они вычищали весь храм внутри и снаружи. This represents Bhakti Siddhanta, Prabhupada quotes Bhakti Siddhanta that when we're chanting Cheto Darpana Marjanam, marjana means to clean, we're cleaning the dust within the heart that covers our true intelligence. Бхакти Сиддханта говорит Чету Дарпана Марджанам, когда мы воспеваем, мы очищаем ум от пыли. However, sometimes we're chanting, but we're watering instead of the Bhakti Lata, the creeper, we're watering weeds of offenses to the holy name. Но бывает такое, что мы повторяем святое имя, но на самом деле мы поливаем сорняки вокруг Бхактилаты. Bhakti Siddhanta explains the various weeds that may be growing within our hearts. Who says that? I'm sorry. Bhakti Siddhanta Saraswati. Бхакти Сиддханта Сарасвати говорит, что мы поливаем сорняки, совершая оскорбления. The first one is jiva hinsa, envy of other living entities. Есть вещи, которые нам необходимо избегать, например, зависть к другим живым существам. So jiva hinsa means to do violence to others. Это значит совершать насилие над другими. And Prabhupada explained that means to put others in some kind of anxiety. И Шрила Прабхупада, он объясняет, что это значит ставить других в какое-то такое положение, где они себя некомфортно чувствуют. So we have to be ajata shatrava, means feel no enmity towards anyone. И это означает, что мы не должны испытывать никаких недружественных чувств по отношению ни к кому. Even if someone commits offense to me, I don't take it, I don't accept that I'm offended. И даже если кто-то меня оскорбляет, я при этом не чувствую себя оскорбленным. I tolerate. Я просто терплю. It means to be humble and tolerant. Это означает быть смиренным и терпеливым. So sometimes we are offensive to other devotees in the temple, or we don't like a certain devotee, and we criticize that devotee in our mind, our words. Иногда мы оскорбительны по отношению к другим преданным, или нам не нравится какой-то преданный, и мы в уме либо вербально можем его критиковать. So this tendency is to be avoided. И вот эту тенденцию нужно избегать. It's called sadhu nindana, or offense to the devotee. Это называется саду ниндана, оскорбление преданных. So that's jiva hinsa. The next offense is kuti nati. Следующее оскорбление кутинати. Kuti nati means fault finding. Искать ошибки. In my mind, I'm thinking, oh, this devotee, he overeats, he eats too much. В своем уме я думаю, смотря на этого преданного, он слишком много ест. This devotee is lazy. А этот преданный вообще ленивый.
But Srila Prabhupada said, don't worry about other devotees, worry about your devotional service. Но Шрила Прабхупада говорил, не надо волноваться о других, ты беспокойся о своем преданном служении. So kutinati, avoid fault finding. Кутинати значит избегать находить ошибки у других. The next weed in the heart is called puja. А следующий сорняк в сердце — это пуджа. We like to be honored and have exclusive attention from others. Нам нравится, когда нам поклоняются и особое внимание нам уделяют другие. When the devotees glorify me or when I'm treated specially, then I feel very happy. Когда какой-то преданный меня прославляет, либо особым образом ко мне относится, тогда я очень счастлив. And if devotees don't respect me, then I become insulted. А если преданные меня не уважают, то я оскорбляюсь. This is called puja. Это называется пуджа. Then pratishta, another weed in the heart is called pratishta. И следующий сорняк — это пратиштха. It means that I want to be treated as a very elevated and special person. Это значит, я хочу, чтобы ко мне относились как к очень возвышенному и особенному. Devotees should adore me. They should put me up on a throne and worship me or respect me. It's called distinction. I have a distinct position in the assembly of devotees. I am the GBC. I am guru. I am president. I am the leader. Это значит, что преданные должны мне особое поклонение оказывать, сажать меня на вьясасану, проводить мне пуджу, особым образом ко мне относиться. Я GBC, я президент храма. I am a sannyasi. When I walk into the room, everyone offers me obeisances. Я саньяси, я захожу в алтарную комнату, все должны мне предлагать поклоны. I am Prabhupada's disciple. Everyone respects me. Я ученик Шрилы Прабхупады, все должны меня уважать. I am GBC member. Everyone has to worship me. Я отношусь к GBC, поэтому все должны мне поклоняться. I am special devotee. Я особенный преданный. So these are weeds which grow, and sometimes we're chanting, but we're watering these weeds, these motives, these desires. And so Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur says, the weeds will choke, it will stifle the growth of the Bhakti Lata, the creeper of devotion. Все эти сорняки, они растут в нашем сердце, если мы повторяем Святое Имя неправильно, мы таким образом их поливаем, они вырастают и закрывают ход бхакти-латы, она не может дальше расти. So Rupa Goswami writes in his Upadeshamrita, Nectar of Instruction, how to become an enthusiastic and happy devotee so that you can relish the holy name, Hare Krishna. Рупа Госвами в Упадешамрите, в Нектаре наставлений говорит, как стать энтузиастичным преданным. Avoiding overeating, collecting more than necessary, atyahara. Избегая переедания или накопления чрезмерного, ненужного. Speaking prajalpa, mundane topics. Говоря про джалпу, материальные разговоры. Also overeating. Есть слишком много. Not following the rules and regulations of bhakti yoga. Не следовать правилам и предписаниям бхакти-йоги. Or following them strictly without endeavoring to make spiritual advancement. Или следуя им строго, без усилий прогрессировать духовно.
one devotee was in Vrindavan, and he was telling this. He was a disciple of Prabhupada, and he was sleeping 3 hours a day, and he was only eating some dry dal, and he's performing these great austerities. And when they told Prabhupada said, he is nothing but a nonsense. И был один преданный однажды, который жил во Вриндаване. Он спал по 3 часа в день, совершал массу аскез, практически ничего не ел. И Шрила Прабхупада, глядя на него, сказал, ну, он вообще ни о чем. Prabhupada encouraged us to eat prasadam, to have proper rest so we can perform our duties. No artificial austerities were encouraged by Prabhupada. Шрила Прабхупада, наоборот, нас вдохновлял кушать прасад, отдыхать достаточно, не совершать каких-то чрезмерных аскез, чтобы мы могли совершать свое преданное служение. Artificially imitating the 6 Goswamis, Prabhupada said, nothing but rascal mentality. Те, кто имитируют аскезы Госвами, они являются просто негодяями. So this is the idea, to be moderate in our eating or sleeping, all activities, relish prasadam, and not follow some rules and regulations without making spiritual advancement. Поэтому наша задача отдыхать достаточно, не совершать чрезмерных аскез, почитать прасад и не гнаться за сложными аскезами. Jana Sangha, should avoid associating with materialistic people or listening to materialistic songs and cinema, Prabhupada said. This is called prajalpa. Также нам необходимо избегать материального общения, праджалпы, музыки, слушания песен материалистичных, кино. We should avoid associating with materialistic people. Нам надо избегать общения с материалистичными людьми. And we should avoid becoming greedy for material accomplishments, like over-endeavoring for material accomplishments is detrimental to chanting of japa. И также нам нужно избегать достигать каких-то высот в материальном отношении. Это плохо сказывается на повторении джапы. So this is the idea. Will help our japa, help us to get a taste for the holy name. Yes. Это то, как мы можем улучшить джапу и вкус к повторению святого имени. Thank you very much, Prabhu. So, any comments? You can make comments. You don't have to ask a question. You can contribute some comments if you like. Если какие-то комментарии, вам не обязательно задавать вопросы, вы можете как-то прокомментировать. Спасибо вам большое за ваши лекции. Харе Кришна. Спасибо большое за лекции ваши. Thank you very much for your lecture. Thank you, spasibo, spasibo. Thank you for your sangha. We have one raised hand. Навакишори, Матаджи, у вас поднята рука. Харе Кришна, славны за вашу лекцию. И вот как раз вы рассеяли мои сомнения насчет себя. Вот я стараюсь пораньше вставать, а сегодня прям взяла и проспала. В 7 встала, в 7. И сама себя грызла, в общем, думаю, как так вот, сколько раз встаешь так рано, и взяла, проспала, думаю. И вы вот прям рассеяли мое это бичевание, или как называется, Харе Кришна. Thank you very much for your lecture. You dissolved my
worries today. I usually get up early in the morning, but today I overslept. I woke up at 7 and I was beating myself for this all morning. And now you spoke about resting enough, and I'm liberated from these feelings now. Yes, but make sure you do Спасибо your вам огромное. 16 rounds. Хорошо, убедитесь в том, что вы повторите свои 16 кругов. Да, Prabhupada always told us. я уже повторила. 2 круга осталось. Мгм. I almost finished 2 rounds left. Jai, Haribo, Hare Krishna. Very good. Очень хорошо. Это же Казахстан, Алмата. Здесь время немножко уже. I'm from Kazakhstan, and we have a different time zone, so it's later there. Very nice. Очень хорошо. So I have a story about Kazakhstan. Did I tell it last time? У меня есть история про Казахстан. No, I don't think so. So in this city in Canada, I had applied to put on Rath Yatra Festival. В Канаде мы организовывали фестиваль Радха-ятра. And when I approached the authorities, they told me, oh, you have to apply 6 months ahead of time. И когда я подошел к главным, мне сказали, что надо заранее, за 6 месяцев подавать заявление на разрешение. So they said it's impossible to get permission. I was asking permission to hold a festival in a beautiful park next to a river. И мне сказали, что невозможно получить это разрешение. Это место находилось в красивом парке рядом с рекой. So I had to get permission from the the food inspector. You know, they give permission. They have to inspect the kitchen where you're cooking prasadam and so on. So they said you don't have enough time for permission for the getting permission from the food inspector. И мне надо было получить разрешение у инспектора, который отвечает за чистоту пищи и помещений. То есть они должны были проверить кухни, все наши продукты, как это все происходило, и не было достаточно времени для этого. So anyway, I begged them to please let me meet with the food inspector, and maybe they'll be sympathetic. И я просто умолял, чтобы они позволили мне встретиться с этим инспектором, и, возможно, он проявил бы к нам симпатию. So I said, okay, I'm going to try. So I went to the Department of Food Safety in the city, and I knocked on the door of the food inspector. И тогда я решил попробовать. Я поехал в то место, где он жил, и постучался ему в дверь. So I met this person, and by Krishna's grace, she said, "Oh, are you Hare Krishna?" И таким образом я познакомился с этим человеком, и он посмотрел на меня и сказал: «О, вы Харе Кришна?» So she said, "I am a professional chef, and I was working in a hotel in Kazakhstan last year." И сказал: «Я работал как профессиональный шеф в Казахстане в прошлом году». And I went to the Hare Krishna festival in Kazakhstan. И ходил на фестиваль Харе Кришна в Казахстане. And I loved your food. И я просто обожаю вашу еду. And she said, and I bought all your cookbooks. И она сказала: «Я купила все ваши рецепты, все книги с рецептами. She said, now I'm slowly becoming vegetarian. И теперь я потихоньку становлюсь вегетарианкой».
She said, no problem, I'll help you get your permits. И она сказала: хорошо, не проблема, я вам помогу получить разрешение. So we're thinking this must be Krishna's mercy because we were like 6 months late for the application. Поэтому мы подумали, что это должна быть милость Кришны. Мы опоздали на 6 месяцев, чтобы получить эти разрешения. So in this way, Krishna helped us so many ways because this lady was so impressed with the Kazakhstan devotees. Таким образом, Господь нам помог в стольких ситуациях благодаря тому, что эта дама была на фестивале преданных в Казахстане. And the festival was very successful, thanks to Этот Krishna. фестиваль был очень успешным благодаря Кришне. So we always have to try to please the Guru and Krishna opens so many doors. Поэтому нам надо всегда стараться удовлетворить Гуру и Кришну, и таким образом Он откроет нам столько дверей. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very Спасибо much for огромное. this story. We have another raised hand. Do you have time for another question? Sure. I'm your servant. Есть здесь еще одна рука поднятая, Карпура Манджари Матаджи. Я не вижу всех рук, преданные, поэтому вы, если что, включайте микрофоны. Хари Кришна, мои поклоны примите, пожалуйста. Ваша милость, большое спасибо за лекцию. Хотела спросить, а вот часто нам есть оскорбления, которые, он говорит, совершаем, но вроде я не замечаю, чтобы мы эти оскорбления совершали, например, приравнивать именно Кришны к имени Господа, Брамы, ну, все оскорбления. В основном мы совершаем вот это оскорбление, которое вы упомянули в лекции, о котором вы говорили, что мы начинаем искать себе как бы хорошее место, чтобы нас прославляли, вот эти оскорбления. Почему это как бы нам часто говорят про эти оскорбления? Я не знаю, понятен мой вопрос? Почему нам часто говорят про оскорбления? Вы имеете в виду, что мы хотим поклонения? Да, нет. Нам, например, вот 10 оскорблений существует, 10 оскорблений, которые мы повторяем, да, которые надо избегать. Ну, вроде мы совершаем, а наоборот совершаем вот эти оскорбления, как желание славы, допустим, почета, ну, и еще, да. То есть наоборот, другие. Да, который упомянул, ну, о которых говорил прабху. Please accept my obeisances, Your Grace. Thank you very much for your lecture. I have a question about offenses. We often hear about the offenses to the holy name, but in your lecture, you spoke about offenses like puja, that we want a special treatment from others. We want to become famous, for instance. So this is a different kind of offenses. Why do we hear so much about the 10 offenses to the holy name and not these ones? Because actually I see these ones in ourselves. The 10th offense to the holy name is to maintain material attachments even after having been given so many instructions on the holy name. 10-е оскорбление святого имени — это сохранять материальные привязанности, несмотря на то, что мы получили столько наставлений о святом имени. So the desire for, special treatment or special recognition, this comes under material attachments to the whole while chanting. Поэтому вот это желание специального к нам отношения, поклонения, оно является материальной привязанностью во время воспевания.
Other offenses like misinterpreting the holy name, considering the names of demigods the same as Krishna, committing sinful activities, considering the holy name ritualistic activity. These are other categories of offenses, but the description of Bhakti Siddhanta, the description of Gundicha Mandir, that was focusing on one's material desires, but it also touched on offending other living entities, jiva hinsa. So, Can I translate? Yeah. И оскорбления такие, как считать полубогов такими же могущественными, как Кришну, давать толкования о святом имени, совершать греховные поступки в расчете на силу святого имени. Эти все оскорбления, они относятся к другой категории. Бхактисиддханта Сарасвати в Гундича Мандире рассказывал о другом типе оскорблений, которые связаны с материальными привязанностями. So, you're asking about, wanting respect and position and so on, adoration, distinction. That comes under maintaining material attachments while chanting the holy name. Поэтому то, про что вы спросили, хотеть, например, уважения к себе, особого отношения, иметь какое-то положение, это все относится к материальным привязанностям. Fault finding, kutinati, and jiva hinsa, causing anxiety to others, that comes under the first offense, sadhu nindana, or offense to the devotees of the Lord. The first one was Fault finding. Находить ошибки и доставлять беспокойство другим живым существам. These two are. They fall under the category of those who blaspheme devotees of the Lord. The first offense to the holy name, blaspheme devotees of the Lord who've dedicated their lives to spreading the holy name. Вот эти две, они относятся к категории первого оскорбления святого имени, то есть оскорблять, критиковать преданных Господу. Yeah. So, they're not separate. They fall inside those 10 offenses. Поэтому они не отличные, они уже входят в эти 10 оскорблений. So we have to be careful and protect our devotional creeper. We want to always protect our creeper. We want to build a wall around it. Поэтому мы должны защищать свой росток бхакти, мы должны стену создать вокруг него, мы должны быть очень осторожными. Bhaktivinoda Thakur says, Jeev Jago, Jeev Jago. We have to get up before sunrise and perform sadhana bhakti. Бхактивинод Такур говорил Джив Джаго, Джив Джаго. Мы должны просыпаться до восхода солнца и совершать садхана бхакти. Brahma Muhurta is the very favorable time for chanting and keeping the mind peaceful. Андрей Прабху, у вас микрофон включен, выключите, пожалуйста. Брахма Мухурта, она предназначена для того, чтобы повторять святое имя и сохранять ум в спокойствии, в благости. And we should try to do it in the association of other devotees. И нам надо стараться это делать в обществе других преданных. When Lord Chaitanya said, Asat Sangha Tyage Vaishnavachar,
give up the association of non-devotees. He really meant associate with devotees. There's a positive to the negative. He said, don't associate with non-devotees, but what he meant is always associate with devotees. Когда Господь Чайтанья сказал, не общайтесь с непреданными, в этом есть положительное утверждение, то есть общайтесь с преданными. And that means association with devotees means chanting and hearing the glories of the Lord together. Общаться с преданными значит воспевать и слушать о славе святого имени вместе. It doesn't mean talking gossip or, some scandal in the community. It means glorifying Krishna. Это не значит обсуждать сплетни либо какие-то скандалы нашего общества. Это не значит о Кришне говорить. Thank you very much. The mind is like the mirror of the heart. So these offenses are like dust on the mirror. And if the mirror has dust, you won't be able to see Krishna. Ум — это отражение нашего сердца. Поэтому если ум затуманен, то мы не сможем в своем сердце увидеть Кришну. So when you get a taste for chanting the holy name, it means you're reducing the offenses and the material contamination within your heart. Поэтому, если у вас появляется вкус к повторению святого имени, значит, что загрязнение в вашем сердце уменьшается, материальные привязанности уменьшаются. That's how I understand it. Это то, как я это понимаю. Jai. Есть ли еще вопросы? Харе Кришна, Крипа Нидхи, прабху, примите, пожалуйста, наши поклоны. Мы очень благодарны вам за лекцию и за это ценное общение. Хотим на служение, на качественное служение Шриле Прабхупаде. Hare Krishna, Kripa Nidhi, Prabhu, please accept our obeisances. We are very grateful to you for this lecture and for this opportunity of association. And we would like to ask your blessings for a quality devotional service. Jai, I will pray to Radha Madhav in Mayapur and Lord Nrsingadev in Mayapur and Panchatattva in Mayapur to bless you and protect you all from all dangers in the material world. Let us chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Bol. All glories to Srila Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде. Я помолюсь Рада Мадhavi в Майяпуре, Нрисимхадеву и Панчататтве здесь в Майяпуре за вас, чтобы они защищали вас и устранили все препятствия на вашем пути. Спасибо огромное. Мы о таком могли только мечтать. Спасибо. Thank you very much. We could only dream about something like this. Спасибо. Hare Krishna. Until next time. До следующего раза тогда. Hare Krishna. Thank you. Thank you very much. Please accept our obeisances. Vanchakalpatarubhyascha, Kripasindhabhyascha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo. Haribol! Спасибо. Благодарю за лекцию. Крипа Нидхи, прабху. Thank you very much. Спасибо, Матаджи Радхадьюти, за перевод. Вам преданный. Радхадьюти, мои поклоны. Это было здорово. Да, благодарю вас. Всем спасибо, дорогие преданные.
всем осознанного